హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఈజ్ రాము. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, మనం సెకండ్ బ్యాచ్తో ఈరోజు పుకెట్లో ఉన్నాము. ఈరోజు సెకండ్ బ్యాచ్తో జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. హోటల్కి వచ్చేసింది కారు. మిగతా డీటెయిల్స్ మనం జర్నీలో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఇదే మన హోటల్. మన కారు అయితే వచ్చేసింది, వ్యాన్ పికప్. మన వాళ్ళంతా రెడీ అయిపోయారు. వాళ్ళందరినీ మీకు వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. అందరూ రెడీ అయిపోయారు. సో మనకి అక్కడ ఒడ్డు దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి షటిల్ బస్సులో తీసుకొచ్చారు. సో ఇక్కడ మన బోట్ అయితే రెడీగా ఉంది. సో ఇదే మనం ఎక్కబోతున్న బోట్ అయితే. ఫ్రెండ్స్, బోట్ స్టార్ట్ అయ్యి కరెక్ట్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అయింది. సో మనకి మంచి మంచి లొకేషన్లు అయితే వస్తున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మనం జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్ దగ్గరికి వచ్చినాము. ఇక్కడ మన పెద్ద బోట్ కాబట్టి దగ్గర దాకా వెళ్ళదు. సో ఈ చిన్న బోట్లు వచ్చినాయి, మనం ఎక్కించుకొని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్తాయి. అక్కడ మనకి జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్ అయితే చూడొచ్చు. సో జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్కి అయితే వచ్చినాము. సో అక్కడ వచ్చేది పెద్ద కేవ్ అయితే ఉంది, చాలా బాగుంది. బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా ఈ లైమ్ స్టోన్ కేవ్స్. ఇవి చాలా బాగుంది కేవ్. వచ్చాం మనం జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్. ఇది జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్. సో జేమ్స్ బాండ్ మూవీ 1974లో ఇక్కడే తీసినారు. సో అప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఈ నాంకాంగ్ ఐలాండ్ని జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్గా పిలుస్తున్నారు. సూపర్ కదా. अभी देख Katie, waiting you there ready. Okay. If you are ఫ్రెండ్స్, 1974లో ఇక్కడ జేమ్స్ బాండ్ మూవీ తీశారు. సో అప్పటి నుంచి ఈ ఐలాండ్కి జేమ్స్ బాండ్ అని పిలుస్తున్నారు. lên lại đỡ được lên lại rồi. సో ఈ రాక్ ఫార్మేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి దీని పక్కనే ఒక కేవ్ అయితే ఉంది. ఆ కేవ్లోకి అయితే వెళ్దాం. మొత్తం లైమ్ స్టోన్ కేవ్ మొత్తం. జేమ్స్ బాండ్ ఐలాండ్.
చాలా బాగుంది. ఇది మొత్తం లైమ్ స్టోన్ కేవ్స్ అండి. ఇది హలో మనోళ్ళు అవతల బోటు. బ్యూటిఫుల్. పైన ఉన్నాడు రాలే. వావ్ ఫ్రెండ్స్, లొకేషన్ అయితే బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఆహా, కేవ్లో పడవ మామూలు లేదు కదా, అడ్వెంచర్గా ఉంది. కేవ్ వా, ఇది చూడండి ఇంకా ఆసం. ఈ గుహలో మన బోటు ప్రయాణం అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. రకరకాల షేప్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మనకు లోపల. బ్యూటిఫుల్. సో మనకి నడిచే బాధ లేదు, పడవలోనే గుహలు చూడటం ఫస్ట్ టైం అనమాట. పడవలోనే గుహలు చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంది. అన్నీ లైమ్ స్టోన్ కేవ్స్. ఇక్కడ బోటు కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, లైటింగ్ పెడితే బాగుండేమో కదా. చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు బటాయిల్ నుంచి కోరాలంలోని డైరెక్ట్గా తవాన్ బీచ్కి అయితే వచ్చాము, సెకండ్ బ్యాచ్తో కలిపి. సో లాస్ట్ టైం మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ తోటి డైరెక్ట్గా మెయిన్ కోరల మెయిన్ జెట్టీకి వచ్చేసి బైకులు తీసుకుని తిరిగాము. అయితే నాకు ఇక్కడ ఈ కోరలలో 4-5 బీచ్లు అయితే ఉన్నాయి. వాటిలో ఈ బీచ్ అయితే హైలైట్ అనమాట. లాస్ట్ టైం మేము ఫస్ట్ 3 బీచ్ల్లోనే టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాము. చివరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టైం అయిపోయింది, ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాము. సో అందుకని చెప్పేసి మనం సెకండ్ బ్యాచ్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడే తీసుకొని వచ్చాము. సో ఇప్పుడు మనకి చాలా టైం ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం బైకులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో పటాయ నుంచి బాలి పైర్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ బోట్లో మనకి 30 బాట్స్ అయితే తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడైతే మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు. సో మనం లోపలికి అయితే వెళ్దాం. రెడీయా? ఇంక దుంకుడే పోయి నడుచుకుంటూ అలా నడుచుకుంటూ మనం బీచ్కి అయితే వెళ్ళాలి. మీరు ఎవరైనా బైకులు తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా రోడ్ అయితే ఉంది, మీరు బైకులు తీసుకుని వచ్చేయచ్చు. సో మనకి మాల్దీవ్స్ వచ్చినంత ఫీలింగ్ అయితే ఉంది. సో వాటర్ ఎంత క్లియర్గా ఉన్నాయా, బ్యూటిఫుల్ కదా. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో బీచ్ అయితే. సో ఇక్కడ వాటర్ యాక్టివిటీస్, అలాగే మన తినుడి కార్యక్రమం పెట్టుకోవచ్చు, మునుగుడి కార్యక్రమం, అన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవచ్చు. మొత్తం అన్ని చేయొచ్చు ఇక్కడ. బాగుంది, చాలా బాగుంది. వ్యూ కూడా మామూలుగా లేదు. పైన 7-11 కూడా చూసిందా.